Tú has recorrido el mundo, conversado con cientos de personas, tomado el pulso a realidades muy distintas y has estado en contacto con personas muy inteligentes y con organizaciones y grupos sociales muy conscientes. In touch with people who are very intelligent and social organizations that are very aware. Me gustaría tener tu opinión sobre la crisis que estamos viviendo actualmente en el mundo y sobre todo sobre qué piensas tú del futuro que se avecina. In particular, what do you think of the future that is coming close to us now? Mi sensación personal es que esta crisis viene con una intensidad altísima, que va a provocar gran sufrimiento a los seres humanos y la siento con temor de lo que viene, porque veo que los cambios o los procesos emergentes que pueden cambiar y que pueden reemplazar al mundo que se está hundiendo son muy lentos, son muy pequeños todavía. I see that the processes of change that could produce an alternative to this world which is sinking fast, these alternatives are growing very slowly. Yes, I agree with every word you say. I feel the same. You want to translate to Luis? Ella está de acuerdo y siente lo mismo. There are kind of two replies from my side to you, or to this question, which I meet many, many times. Ella tiene dos respuestas de esta pregunta, que es semejante a preguntas que ella encuentra muchas veces. And therefore I propose to make a video of this, because it's so often that people want to discuss that. It's frequent that people want to discuss this topic. Yeah. That's why she wants to make a video. Right. Muy frecuente que la gente quiera discutir este tópico, entonces por eso quiere que hagan un video. Perdón. Okay. I really like the essay called Great Transition by Paul Ruskin. She really likes the essay called, ella le gusta el ensayo que se llama Grandes Transiciones de Paul Ruskin. Ruskin. And he says there is a need for a great transition. Él dice que es necesario una gran transición. Because what he calls muddle through will not help us. Lo que él llama muddle through, lo que él llama soluciones parches que son más de lo mismo, básicamente no nos van a ayudar. And the muddle through scenario is the most probable, unfortunately. Sí, la solución parche escenario es lo más probable, desafortunadamente. As you said, it will not help. Como dijo, no va a ayudar. It will help partly, but not, really bring us further, substantially. Va a ayudar, pero no va a ser una solución. Yeah. So, I have made two decisions for my life. The first decision is to design my life completely independently of the fact whether I'm pessimistic about
the probability that humankind can save itself or not. I have made a decision to make my life design completely independent of that question. Entonces ella ha tomado ciertas decisiones en cuanto a su vida, y una decisión es vivir su vida con independencia de esta pregunta, con independencia de que si la humanidad va a poder salvarse o no, ella va a seguir igual. It is a bit like when I studied medicine and I was a medical doctor and I would stand in front of a terminally ill patient. Es un poco como cuando ella estudió medicina y ella fue doctora en medicina y ejerció y estaba frente a un paciente moribundo que se sabía que iba a morir. One way is to say, this patient will die in 3 months, and to say that to the patient, you will die in 3 months, there's no hope. Una respuesta es decir al paciente, usted va a morir en 3 meses, no hay esperanza. And the patient will die. Y el paciente va a morir. There is one intervention that can give the patient a very small chance of survival. Hay una intervención que podría dar al paciente una pequeña posibilidad de sobrevivir. That is to say, okay, you are terminally ill, the crisis is extremely big, but there is a small chance if you take all your energy and your dedication and commitment together and invest it in overcoming. Hay una pequeña posibilidad que el paciente puede sobrevivir, que si el paciente dedica todo su esfuerzo, toda su energía a ciertos cambios, entonces es posible superar la crisis. And the patient might still die. El paciente puede igual morir. But there is a small chance. Pero hay una pequeña posibilidad. This means the way how I speak about the crisis affects the crisis. Eso significa que mi manera de hablar de la crisis afecta la crisis. So I have chosen to say, I want to take all my energy, all my commitment, to try to give everything I have in my life, to invest it into trying to overcome, and inviting other people to overcome the crisis. Entonces yo me decidí que en mi vida yo voy a dedicar toda mi energía, todo mi compromiso a hacer todo lo posible para superar la crisis. And the patient might still die. Igual el paciente puede morir. But there is a small chance then. Pero hay alguna posibilidad. And so for me, this decision has a huge advantage. Para mí esta decisión tiene una gran ventaja. I can sleep at night. Yo puedo dormir. I'm not depressed. No estoy deprimida. The crisis doesn't depress me. La crisis no me deprime. Because I know I give everything. I have nothing to accuse myself of. Porque yo sé que estoy dando todo, no me puedo acusar. So for me, this is not a choice that I could unchoose. No es una opción que yo podría prescindir. Because, if I were not to give everything, if I were to close my eyes for the crisis and try to have a nice life while the ship sinks, I would be depressed. Si yo podría echar vista gorda y no darme cuenta, no ser activo en cuanto a la crisis, si yo iba a tener una vida bonita mientras el barco está hundiendo, en este caso yo estaría deprimida. Hay en su biografía que escribe en el sitio del Instituto de los Estudios de la Dignidad, usted dice, cuenta con cuánto entusiasmo y espíritu trabaja en la construcción
de una solución a todos estos problemas, pero en un momento dice que a veces siente que es como construir un barco en alta mar, ¿no? Cosa que es imposible. In your biography that appears on the website, there's an account of your devotion to trying to find ways to find solutions to the crisis, but there's at one point where you say that sometimes you feel it's like trying to construct a boat on the high seas, which is not possible. Sí, se puede construir el barco en alta mar. Is it possible to construct a boat on the high seas? Se ha construido ya una parte del barco. Without it being mostly constructed already? Theoretically, yes. I think if we humans were to do the right things, then yes. But as you say, we seem to have... Teóricamente es posible si los seres humanos todos haríamos las cosas indicadas, los más apropiadas. Sí, hay soluciones posibles. Pero, I have studied psychology, and I have seen that our psychology as human beings is also handicapping us sometimes. Pero también he estudiado psicología y veo que nuestra psicología como seres humanos nos pone en condición desválida. So I observe, for example, that there might be a perfect plan. There might be a dedicated group of people who want to... Un plan perfecto, un grupo dedicado a realizarlo. And then you ask yourself, why can they not work together? Then they get into fights, inner fighting, and they don't need an external enemy anymore very soon. Y de repente se ponen a pelear entre sí y hay peleas entre los mismos que quieren hacer algo positivo y ya no necesitan enemigo externo. So there seems to be something in our psychology that we need to learn more about, and this is something that I observe very many very dedicated people don't factor in. Parece que hay algo en nuestra psicología como seres humanos que tenemos que aprender más. Y yo observo que hay mucha gente que tienen buenas intenciones dedicadas a causas positivas que no lo toman en cuenta. And this can derail the entire project. Sí. Even the best plan will then derail. Es puede descarriar el proyecto entero, aún los mejores planes se caigan. So I simply do my best, and I do not. Simplemente hago lo que puedo. And I do not make my own work dependent on whether I see success or not. Y mi propio trabajo no depende de si veo el éxito o no. Yo tengo otra pregunta que me gustaría plantearte. Comparto la importancia del conocimiento, que tú siempre enfatizas, ¿no? Tengo la impresión de que hay dos grandes aportes al conocimiento necesario para superar esta crisis. I have the impression that there are two great contributions that knowledge can and must make to move beyond this, to overcome this crisis. Should we make a second video of that? Is it a different topic? ¿Este puede ser un tema para otro video? ¿O es tema como quiera. Es una inquietud que yo tengo que quiero plantearte. Because then we could make a second video and say, that we round up this video, because this was the question of pessimism, optimism, and how to deal with that. Okay. Should he say just what the 2 points are, and then we'll take them up in the next video?
No, then we would have to start the next video with the 2 points. Ok. En el próximo video vamos a dar los dos puntos importantes que plantea Luis. A propósito, Luis Razeto y Evelin Lindner y un servidor, Howard Richards, traduciendo. Thank you very much.